Right. හෂාන් අපි කලින් හිටපු යාළුවෙක්. එයා Yes, sir. හොඳයි නේද ආශාන්? දැන් සුවපත් වේවා කියලා අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේ ආශාන් මේ ක්‍රියානතුරකට මුහුණ දුන්නා පහුගිය දවස්වල. පන්තියේ අපි හැමෝම එකතු වෙලා අපේ හෂාන්ට මේ නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු. තාමත් එයාට හරියට සුවපත් වෙලා නැහැ. අද පන්තිට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හැමෝම විශ් කරන්න එයාට. Right. We'll begin today's lesson. Right. Now, last week we studied past perfect tense. This is the lesson we studied. Okay. Today we are going to finish our last tense. The past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. I will remind you present perfect continuous tense. ඔයාලගේ grammar book එකේ යන්න present perfect continuous tense discuss කරපු තැනට එතනින් මෙතෙන්ට එමු. මේක පොඩ්ඩක් මතක් කරලා අපි අද පාඩමට එමු. present perfect continuous tense. Right. Can anyone give me an example for this? මතක තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට මේකට example එකක් දෙන්න. Present perfect continuous tense. Right. ඒක මතක තියෙනවා නම් මේ අලුත් tense එක බොහොම ලේසියෙන් අල්ලගන්න පුළුවන්. මේවා රටාවන් තියෙන්නේ. ඒ රටාවට තමයි මේ tenses ටික ගලාගෙන යන්නේ. එක රටාවක් present වල රටාව මතක තියාගත්තාම මේක past වලටත් apply කරන්න පුළුවන්, future වලටත් apply කරන්න පුළුවන්. Right. Now, can one of you give me an example for this present perfect continuous tense to refresh your memory? Yes. One answer came. Apurva. Right, very good, Apurva. He has been teaching us for 2 hours. Right? Now, Apurva says he has been teaching us for 2 hours. Yes, correct. Make a present perfect continuous එක. එයා අපිට පැය දෙකක් තිස්සේම උගන්වනවා. Another example. That is an example from Apurva. Thank you. Yes, Gagana. This is Gagana's example. They have been working on this project. On this project for a week. Right?
Did you change the sentence? Right? Batika. I have been eating since 6 p.m. Batika, are you still eating? Tama kanada? I have been eating since 6 p.m. Right. Manuli. The boy has been standing. The boy has been standing. The boy has been standing at the gate. At the gate since afternoon. Okay. Manuli. Very good. Right. Now, this is present perfect continuous. But we are going to study past perfect continuous. නමුත් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ past perfect continuous. Okay. දැන් අපි present perfect continuous දන්න නිසා මේක past වලට හරවන්න හරිම ලේසි. And one we'll take the first sentence. First one. He has been. Now, has is present. May has කියන එක present. We know it. මේකේ past shape එක අපි ගිය සති ඉගෙන ගත්තා. What is it? මේකේ past equivalent එක. අපි ගිය සති practice කරා. ඒකම තමයි මෙතෙන්ටත් එන්නේ. What is it? He has been teaching us. Yes, he has been teaching. So make a past equivalent එක සමාන පදේ had. අන්න දැන් මේක past perfect continuous වල හැරෙනවා ගාගන්න. He had been teaching us. Right? He has been teaching us for 2 hours. පැය දෙකක් තිස්සේම ඔහු අපිට උගන්වමින් හිටියා for 2 hours. නිදිරේ past perfect වලට හැරෙන්නේ. එතකොට has had වෙනවා. අපි ගමු second. We'll take the second sentence. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ විදිහම තමයි. They, right, have been. They have been. Now you see, have කියන එකටත් past equivalent එක had might. එතකොට had been. Very easy. මතකනේ? present ටික මතක තියෙනවා නම් past ටික බොහොම ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. They had been working. They had been working. ඔවුන් වැඩ කරමින් හිටියා. For 2 weeks. Right. Now, present perfect verb form එක has been teaching or working or ing form එක. ඒකේ past perfect continuous එක had been teaching or had been working. එහෙනම් එක වචනය අපි වෙනස් කරගන්නේ has have කියන එක. had වලට change කරගන්න. That's all. ඊට පස්සේ idea එක නිකම්ම එනවා. ඒතර මේකෙන් කියන්නේ අතීතයේ යමක් කරමින් හිටියා යම් කිසි මොහොතක ඉඳන් අපි බලමු උදාහරණයක් අරන් තව එකක්. අපි when clause එක practice කරා ගිය සතියේ අපි ඒකක් මේකට attach කරලා බලමු meaning එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. I
had been reading for 2 hours. I had been reading for 2 hours. මේ perfect tense lazy තේරුම් ගන්න when clause එකක් දැම්මහම කියන එක මම ගිය සති කියලා දුන්නා. අපි බලමු when clause එක. When you came to meet me. When you came to meet me. අන්න බලන්න. I had been reading for 2 hours. මම පැය දෙකක් තිස්සේ පොත කියවමින් හිටියා. When you came to me මාව හමු වෙන්න එනකොට එතකොට මේ අවස්ථාවේ වෙනකොට මම පැය දෙකක්ම පොත කියවලා. right එතකොට මේ when clause එකත් එක්ක ආවම තමයි මේක පැහැදිලිවම අර්ථය එන්නේ. අපි තව එකක් we'll do one example. She had been learning in that school. එයා ඒ ස්කෝලේ ඉගෙන ගනිමින් හිටියා for 3 years. For 3 years, when I entered it. She had been learning in that school for 3 years when I entered it. මං ඒ ස්කෝලට යනකොටත් එයා එහෙ අවුරුදු 3ක්ම ඉගෙන ගනිමින් ඉඳියා. මං ඒ ස්කෝලට යනකොට she had been learning in that school for 3 years when I entered it. Now you see, this is the past perfect verb. Past perfect verb. Right. Now this part is when clause. I taught you last week. මතක ඇති අපි හොඳට practice කරා ගොඩක් වාක්‍ය ලියුවා when clause එකෙන්. Right. Another example. They had been living in that village since 1980 when we went to live there. ටිකක් සංකීර්ණ වාක්‍ය තමයි ලියවෙන්නේ. ඉඳ ගණන් ගන්න එපා පුරුදු වෙන්න. They had been living in that village. ඒගොල්ලෝ ඒ ගමේ 1980 ඉඳන්ම ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. When we went to live there. අපි හෙට යනකොට. When we went to live there. Right? They had been living. This is the past perfect continuous form. Another example. It had been raining since that morning. It had been raining since that morning when the
river flooded. Right. It had been raining. වැහැලා තිබිලා තියෙනවා උදේ ඉඳන්. ඒකයි මේ කියන්නේ. උදේ ඉඳන්ම වැහැලා තිබිලා තියෙනවා. When the river flooded. ගඟ උතුරනකොට උදේ ඉඳන්ම වැහැලා තිබිලා තියෙනවා. ටිකක් සංකීර්ණ අදහසක් past idea එකක්. නමුත් practice කරගන්න මේක. Right. Very important. It had been raining since that morning when the river flooded. Right. Next one. Mother had been waiting. Mother had been waiting for me. Mother had been waiting for me much time. When I entered the house. Right. අම්මා ගොඩක් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එකයි මේ අර්ථය. Mother had been waiting for me when I entered the house. Okay. Next one. The child had been crying. The child had been crying for many hours. For many hours. When his mother came. The child had been crying. ළමයා අඬමින් ඉඳලා තියෙනවා for many hours when his mother came. Okay, please write down these examples. උදාහරණ ලියා ගන්න. The example. She had been cooking. She had been cooking since that morning. Since that morning, when she fell fainted. Right. She had been cooking since that morning when she fell fainted. එයා උදේ ඉඳන්ම උයමින් ඉඳලා තියෙනවා. කලන්ත දාලේ වැටෙනකම්. Right? She had been cooking when she fell fainted. Right. Now, this is the structure. Your last tense of the past tense. Past වල අවසානම tense එක. Okay. Present perfect continuous practice වුණා නම් past perfect continuous අමාරු නෑ. මොකද අපිට change කරන්න තියෙන්නේ එකයි. Have has කියන එක had කියලා පරිවර්තනය කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ when clause එකකුත් එක්ක ලිව්වහම idea is very clear. Right? Understandable. ඔය when clause එක ඕනනම් දරුවනේ අපිට මුලට අරන් ලියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. When we
went to the playground. මම when clause එක මුලට දාලා ලියන. Playground. When we went to the playground, they had been playing for 1 hour. Right. When we went to the playground, they had been playing for 1 hour. Now here we past perfect continuous tense එක ඒ sentence එක අපි මේ විදිහට අගට දාලා ලියන්න පුළුවන්. Right? ඒක ඉතින් ඔයාලගේ creativity එක. තමුන්ගේ ලැදියාව මම මේක මුලට දාලා ලියනවාද අගට දාලා ලියනවාද කියන එක. මුලට දැම්මොත් මේක highlight වෙනවා. නිතරම මුලට දාන වාක්‍ය highlight වෙනවා. ඒ අදහස තමයි highlight කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒක මුලට දානවා. ඔයාලට මේ අදහස highlight කරන්න ඕන නම් ඒක මුලට දාන්න. මේ අදහස highlight කරන්න ඕන නම් ඒක මුලට දාන්න. No problem. තමුන් කියන්නේ යන අදහස highlight වෙන්න ඕන එක මුලින් දානවා. දෙවනුවට highlight වෙන්න ඕන එක දෙවනුවට දාන්න. Right? ඒක spoken art එක. Art of speech. කතාවේ කලාව එක. Another when clause. When the teacher taught the children had been අපි negative කරමු එක had not been negative කරන්නේ එහෙම have not been has not been had not been listening right during the lesson right. Now this is a negative sentence. මේක නැහැ කියලා කියනකොට අපි not කියන එක had not been or have not been has not been එහෙම දාලා නැහැ කියන අර්ථයෙන් කියන්න පුළුවන්. Right. This is the past perfect tense. Okay. Now I am going to give you the challenge of writing 10 sentences using past perfect tense with a when clause. When clause එකක් දාලාම ලියන්න. දැන් ඔයාලගේ හොඳයි මේ සාමාන්‍යයෙන් මතක තියෙනවා දැන් කියලා දුන්නේම මෙච්චර කාලයක්. Right? sentence වල errors එනවත් අඩුයි ටිකක් දැන්. අපි බලමු. තාටිය practice කරමු. තව grammar lesson තව ඉස්සරහට ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ lesson එක ඉවරනවා අපි තව ටිකක් ගැඹුරට යනවා grammar lessons වල. ඔයාලගේ පාඩම් වලට අවශ්‍ය grammar ටික. Right. එහෙනම් මේකේ ලියුම් බලන්න let's write 10 sentences create කරන්න. නිර්මාණය කරන්න හුරු වෙන්න. දැන් ඔයාලට අර මුලින් තරම් වාක්‍ය හදාගන්න එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැතුව ඇති. දැන් follow කරන්න example තියෙනවා තමුන් ළඟ. ඒ අනුසාරයෙන් follow කරලා අලුත් දෙයක් හදන්න ඉගෙන ගන්න. නිතරම අලුතෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න හුරු වෙන්න. එහෙම හුරු වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඉබේම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ලියවෙන්න. අලුතෙන් දෙයක් නිර්මාණය කරන්න හුරු වෙන්න. දැන් මම examples model sentences දීලා තියෙනවා. ඒවා follow කරලා ඒ අනුසාරයෙන් ඔයාලත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න. That's what I want. මට ඕනේ එච්චරයි. ඒ model examples ටික දිහා බලලා ඔයාලා අලුත් වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරන්න. අලුත් අදහස් ටිකක්. grammar errors එන්න පුළුවන් no problem.
වැරදි අඩුපාඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඒවා මං හදමු අපි හදාගමු ඒවා. දැන් හදලා සෙන්ඩ් කරන්න බලන්න මට. රයිට්. Right. Those who have finished can go to this assignment. Find out the tense used in writing this paragraph. මේ paragraph එකේ ලියලා තියෙන tenses හොයලා ලියන්න. මේ example එකක් මම දීලා තිනවා යට. One fine evening, young princess put on her bonnet and clogs and went out to take a walk by herself in a wood. Right. What is the tense? Past simple tense. Right. Likewise, you can find out all tenses used by the writer. බලන්න try එකක් දීලා writer මොන වගේ tenses use කරලා තියෙනවද කියලා මේක ලියන්න. Now we have already studied 8 tenses. Then tenses 8ක් ඉගෙනගෙන දින බලන්න try කරලා පුළුවන්ද කියලා. ස්ටෝරිස් කියවලා තේරුම් ගන්නකොට මේ tenses වලින් දුන්න ideas ඕන වෙනවා අපිට. නැත්නම් ස්ටෝරි එකේ අදහස නියම අදහස ඔලුවට එන්නේ නැහැ.
සර් මම පන්තියෙන් අයින් වෙනවා මේකේ රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඒක නිසා සර් මම මීටින් එකේ හිටියට පස්සේ බලන්න රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඒක හරි හෂාන් හරි ඔය අයින් වෙන්න. රෙකෝඩින් එක යවන්නම්. It. One fine evening, a young princess put on her bonnet and clogs and went out to take a walk by herself in a wood. Past simple tense. Right? Very easy. What are the verbs here? Put on. හොඳම දේ තමයි verb එක identify කරගන්න. Went out. Right. ඒ දෙක නිසා අපි කියනවා past simple tense. When she came to a cool spring of water that rose in the midst of it, she sat herself down a while. Now let's see the verbs. Came. Rose. Rose means came up. Sat. What is the tense? Again, past simple tense. Right? Next one. Now she had a golden ball in her hand. Had, was, and she was always tossing. Always tossing. And catching it. Catching. It fell. Right. Now here the writer uses two tenses. Two tenses. What are the two tenses? Had, was, fell. Past simple tense. Past simple tense. Okay. Past simple tense. Was always tossing and catching. What is that tense? Past continuous tense. Past continuous tense. Right. Was always tossing and catching. Past continuous. She had a golden ball. මේක perfect එහෙම නෙමෙයි මතක තියාගන්න මේ had කියලා තිබ්බට perfect නෑ. perfect වෙන්න නම් තාම participle එකක් ඕනේ. මේකේ නෑ participle එකක්. එතකොට මේක past simple tense. fell past simple tense. was past simple tense. එන ඒකේ writer writer uses two tenses together. දෙකම past. අපි දන්නවනේ past tenses එකට use කරන්න පුළුවන්. Right. Next sentence. After a time, she threw it up so high that she missed catching it and fell. After time, she threw it. That she missed. Ataruna. It fell. Past simple tense. Right? And the ball bounded away and rolled alone upon the ground till at last it fell down into a spring. And the ball bounded away.
past tense, rolled, past, fell, past, right? Then what is the tense? Past simple tense again. Past simple tense. Past simple tense. Right. Next one. The princess looked into the spring after her ball, but it was very deep, so deep that she could not see the bottom of it. The prince looked past. It was past. Could not see past. Right. Past simple tense again. She began to bewail. Bewail means cry. Me bewail can cry kiyane. She began. Right. And said, if I could only get past, I would give him all my fine. Make it past. Me mulu. Sentence ekama. Past simple වලින් තියෙන මෙතෙන් එක. Right. ඒ ටික past simple. තව එකේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. And everything that I have in the world, ඒක ඇවිල්ලා present වලින් තියෙනවා. Present tense එකේ. Right. කවුරු හරි කෙනෙක් ලියලා තිබුණා. මම එකයි මේක අවසානයේ වෙන් කරගන්න කිව්වේ. Right. Present simple tense. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා writer කෙනෙක් කොහොමද මේ tenses mix කරගන්නේ කියන එක මේ තමුන්ගේ ideas දෙන්න මේ story එක. Right. එතකොට මේ ලොකු story එකකින් කොටසක් මම ඔයාලට දුන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා වැඩිපුරම use කරන්නේ what is the most commonly used tense? What is the most commonly used tense? වැඩිපුරම use කරලා තියෙන tense එක මොකක්ද? Yes, past simple tense. නේද? දැන් එනම් ඔයාලා දන්නවා writersලා stories ලියන්නේ past simple tense use කරලා. එකම එක වාක්‍යය අපිට හම්බුනේ present simple tense වලින්. ඒකත් අර මේ අදහස කියාගෙන යනකොට ඒක යොදන්න ඕන වුණා මිසක් නැත්තම් ඒක එච්චර වැදගත් tense එකක් නෙමෙයි story එකක් කියන්නේ. එහෙනම් දැන් පේනවනේ stories ලියන්නේ past simple tense වලින්. ඒතර අපි ඒක තේරුම් ගන්න නම් මේ tense එක හොඳට ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඒකෙදි verbs හැසිරෙන විදිය right. දැන් මේ highlight කරලා තියෙන ඔක්කොම all red word verbs. Past verbs. මේ ඔක්කොම past verbs. අපි අර present past කරේ ඒකේ verbs ටික වෙයි තියෙන්නේ. Right. Okay. Now with this our discussion on tenses come to end. Right. Next week we begin another type of tenses. අපි තවත් tenses වර්ගයක් පටන් ගන්නවා. Right. Write down the topic. Right. Tenses in passive voice. Right. අපි දැන් ඔය active voice tenses තමයි අපි ඔය සාකච්ඡා කරේ. අපි next week එකේ tenses in passive voice. එතකොට මේකෙත්
අර ටෙන්සස් 8ම අපි යූස් කරනවා. 8න් දෙකක් ඇතෑරෙනවා. මොන ලියා ගන්න අපි ස්ටඩි කරන පැසිව් වොයිස් ටෙන්සස් ටික. number 1 present simple tense passive, right? Number 2 present continuous tense passive. එකත් passive passive කියලා ලියන්න හැම එකටම. third one present perfect tense passive. Fourth one past simple tense passive, right? Past continuous tense passive. Sixth one past perfect tense passive. Now you can see in the passive structures we have only 6 tenses. අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ 6යි. right? ඔය 6 තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් අරකේ අපි 8ක් ස්ටඩි කරානේ ඇක්ටිව් වොයිස් වල. මේකෙදි අපි ස්ටඩි කරන්නේ 6යි. මේකේ දෙකක් අඩුයි. මොනවද අඩු දෙක? present perfect continuous past perfect continuous කියන මේ tenses දෙක passive වලින් නැහැ. ඒකයි. ඒවට passive structures නැහැ. තියෙන්නේ මේ ටිකට විතරයි. එහෙනම් තා ටික වැඩේ ලේසි වුණා. දෙකක් අඩු වුණා. right? These are also very important for your easy understanding of the text. Because some writers use passive structures. Passive and active ඔය දෙකම mix කරලා use කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ලියන්නේ. දැන් ඒ paragraph එකේ සමහර structures passive, සමහර structures active. එතකොට ඔය දෙකම අපි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපිට writer දෙන idea එක ඔළුවට එන්නේ නැහැ. අපිට එන්නේ වැරදි අදහසක්, distorted meaning එකක් තමයි ඔළුවට එන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම කලව මේ ලියනවා ඒගොල්ලෝ නිදහසේ ලියන අයනේ. යාලා ඕන එකක් පාවිච්චි කරනවා. No problem. We readers have to understand. අපි readers ලාට තමයි ඒකේ challenge එක එන්නේ. කොහොමද මෙයා මොකද්ද මේ කියන කතාව. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා බලපු පොඩි කතන්දරේ අපිට passive structures හම්බ වුණේ නැහැ. ඒකේ ඔක්කොම තිබුණේ active. දැන් අපි ඔය tenses 8ක් ඉගෙන ගත්තේ ඒවා active structures. මතක තියාගන්න active. මම මේ වචනේ මුලින් දුන්නේ නැහැ. දැන් ඕනනම් එතන ලියා ගන්න active voice කියලා ලියා ගත්තට කමන්නේ. මුලින්ම මම tenses 8 ලියා ගන්න දුන්නානේ. එතන ඕන දැන් ලියා ගන්න active voice කියලා. මම මේ වචන වැඩි දුන්නේ නැහැ මේවා බර වැඩි වෙන නිසා. ඔන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා ඒවා active voice. එහෙනම් ඒකේ ඉතුරු කොටස තමයි passive voice. right? එතන මේ ටිකත් අපි ස්ටඩි කරන්නම ඕනේ. නැත්නම් අපිට stories හරියට ගලප ගන්න බැරි වෙන meaning එක. okay. Then we'll study these from next week onwards. දැන් අරවා අමතක කරන්න එපා. මම දෙනවා දැන් homework එකක්. මම එක sentence එකක් දෙනවා. ඒක tenses 8න්ම ලියාගෙන එන්න ඕනේ. right?
මන් දෙන්නේ present simple වලින්. present simple වලින් ඒක tenses 8ටම දාගෙන එන්න පුරුදු වෙන්න ලියන්න. Okay. I make a cake. I make a cake for my birthday. ඔන්න දැන් එක ටෙන්ස් එකකින් මම ලියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඊටු ටෙන්ස් 7ෙන්ම ලියන් එන්න. birthday. Right. දැන් මම ලියලා තියෙන්නේ present simple tense එකේ. active voice මම මේ දෙන්නේ පරණ කරපු ඉවර වෙච්ච පාඩමට මේ අභ්‍යාසයක් exercise එකක් activity එකක්. Right. මේ වාක්‍ය tense 7ෙන්ම ලියාගෙන එන්න. Right. active voice. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා අපිට වෙනත් ක්‍රමයකටත් active voice වලින් දුන්න අදහස අපිට වෙනත් ක්‍රමයකටත් කියන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමය තමයි passive voice. අපි බලමු මේ දෙකෙන්ම කොහොමද කලවමේ අපි අදහස් ලියන්නේ කියලා. ලියපියෝ තේරුම් ගන්න කවුද කියලා බලමු. Right. Then we stop today's class. ඔයාලගේ ජූන් වල ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන්න තියෙන අය ගෙවන්න, ගෙවුවා රිසිට් ගන්න. දැන් ජූලයි වලත් ක්ලාස් ෆීස් දාන්න. අට රිසිට් සෙන්ඩ් කරන්න ඒ කරලා. Okay. Then we'll stop today's class and meet again next week. Until then, goodbye and good night to all of you.